for the rest of the class, right? So I missed a session with class B, is it? Yesterday? Class A. Class A, yeah. Okay, I missed a session with group A. So we'll do a quick revision on what I've missed with group A yesterday. Okay, so let's start with my presentation slides. Sekejap let me open my presentation slide. Okay, I hope class A have already opened my video. Have you seen the video yet? Yes. Okay, so this is a quick explanation on the video session that I've already given to you. Okay, I won't explain on the definition part, but I will immediately go to Perceptron as a simple computing element. Alright, for group B and C, I've already explained previously. Okay, by now you should understand the jargon of Perceptron. So you should know what is an input neuron, what is an output neuron, and how the input and output neuron is connected to each other. Right. I also have already explained that from what we have already learned and what I've shown you, most architecture, okay, the image that I'm showing, let me share with you my slide. Window. Okay, can you see my presentation? Neuron as a simple computing element. Alright, so these are neurons, right? The round thing, object here is the neuron, and we have an input neuron, we have an output neuron. So from the example that I've shown you, most of the input neuron comes from the left hand side and sends data to the output neuron to the right hand side. But in the exam question, inside in the test question, the orientation of the input neuron and the output neuron may be different. It can be like this. Okay, but it is still the same thing. Okay, it is still the input neuron going towards the output neuron. It doesn't matter. It doesn't matter as long as you have the correct label for input neuron and output neuron. Okay, so don't easily get confused, right? So it's just a test to check whether you understand the concept or not. Right. With that being said, okay. With that being said, these are the neurons lah, the input neuron and the output neuron. So the input neuron receive values, right? And then the connection between the input and output neuron is called weights, right? So these weights are also variable that contains value. Only that weights will be changed over time as the perceptron learns. Alright, we will let the network learn. We will update the weight value. Alright, and the neurons, the weight, the bias are actually variables where we will set up early when the neuron is when the perceptron is created. Alright. First of all, let's have a look at the steps first. Alright, can any of a student in group B or C tell me what's the step? What is the step that I explained of a perceptron algorithm? How many steps are there? 5. 5? Lagi orang lain? Okay, kalau siapa yang cakap 5 tadi? Siapa tadi? Saya. Azam. Okay, can you step 1 apa kalau 5? Initialization, Okay, lepas tu dapat initialization. activation, Mhm. weight training, Mhm.
Lepas tu, jap. Saya lupa yang tu. Okay. Weight training and then Iteration. iteration. Okay. Alright. Ada 4 je. That's it. But then you can elaborate. Some some literature, some lecturers will teach the step a bit longer lah. Ada yang cakap lebih daripada 4, tetapi it's the same thing. Cumanya kalau yang cakap lebih tu, yang cakap 5, don't worry, you're not wrong kalau you nak cakap 5. But then when you explain, you need to elaborate a bit. Because, okay, saya tengok balik from my explanation, we have initialization. Okay, I will go through this very fast. Initialization, activation, weight training, and iteration. Apa yang berlaku dalam initialization is that during the initialization, all the parameters and variables are set to a value. So what are the available parameters? The weight, okay, the threshold value, and the alpha. So all these are set at a specified value. Okay, so for weight and threshold is set to a random number between negative 0.5 to 0.5. And alpha is the value that we determine. Kita yang determine value of alpha. Okay, so the lower the alpha, the slower the network will learn. The higher the alpha, the higher the network will learn. So in this example is 0.1 is preferred lah. Okay, nanti kita akan belajar how to change the value of alpha and how would the alpha value affect the learning of the perceptron. Okay, let's have a look. At the second step is activation. Activation is the process to produce the output. Okay, so the network need to produce something kan. When you send up the input as with a value, your data, you send your data to the input neuron. So the network, sekejap hold on a minute. Alright, sorry for that. Where are we? Perceptron activation, right? So the network needs to produce an output. So the activation is the process the process to produce the output of the neural network. Okay, how do we produce the output of the neural network? So it is calculated by summing up the input times weight minus the threshold value. Right. So this equation is also explained earlier, right? So later nanti saya akan pergi lagi. So this value, the summation of input times weight minus threshold, will be the parameter for the activation function. So activation function ada banyak kan? So activation function yang saya tunjuk ada 3, which is the binary step, the sign activation, and the sigmoid activation. Depending on how we would want to produce our output. If we want to produce our output as a binary output, then we use the binary step. If we want to produce a bipolar value, we use sign activation. If we want to have a smooth gradient between the value of 0 to 1, we can use sigmoid function. Okay, so that is the second step, activation. I know some of you may still get confused on the activation part, but when we go to the exercises, you will see how it goes. Alright. So perceptron, step 3, weight training. Weight training ni lah yang you boleh pecahkan. Okay, you can, sebab tu ada, kalau you belajar dengan lecturer lain, dia step dia panjang lagi. Kalau belajar dengan saya ada 4 step, but then for weight training, you calculate error, boleh pecahkan 1 step, and then calculate the delta weight, another step, and then you calculate the updation of the final weight, which is the third step. So sebenarnya dia pecahkan lagi, so that's why the step will be a bit longer, right? But these 3
small step are actually one big step which is called weight training. Ni adalah proses weight training tu lah. Okay, so you need to calculate the error first. Again, calculate the error. Macam mana nak calculate error? Calculate error must be calculated by subtracting the desired output with the actual output. Apa itu desired output? Desired output is the label. The actual output is the output produced by the neural network. Okay. Delta weight is the weight change, margin difference of the weight change. Okay, so it's a marginal difference of the weight change is equivalent to alpha times input times error. Again, when you do this, you need to be very careful to choose which input. If you want to update the first weight 1, so you need to associate input 1 with the weight change of weight 1. Again, nanti kita buat latihan, you akan nampak lagi. Times error, okay. Ada tak kat sini saya tulis if error equal to 0, weight value stays the same. Kan? No weight updation is needed. Kenapa? Because whatever you multiply with 0, the weight change, the marginal difference will be 0. So when the marginal difference is 0, when you update the weight by adding the current weight to the calculated weight change, meaning final weight, Alhamdulillah, final weight P plus 1 is equivalent to the current weight plus weight change. So when the weight change is 0, the final weight is equal to the current weight, okay, or initial weight. Alright, so that's it. Step number 4 is to iterate. Kita akan ulang step number 4. So we repeat step number 2 with the newly updated weight that we have already calculated earlier. So if all iteration is equal to 0, the weight, if error is 0, the weight should stay the same value, and the iteration will end when the Perceptron reach all 0 error for all input and output pair. Right, so ini adalah contoh yang kita dah tengok. I've already explained this to group B and C, where both input value learn how to produce the labels that is given for operation, the truth table or for the basic logical operation for AND or an exclusive OR. Exclusive OR saya tak tunjuk lagi. Group B and C baru buat AND, lepas tu you all buat latihan OR kan? Did I tell you to do the OR operation? Yes. Dah buat dah? Yes. Sudah. Sudah. Ada Dah. berapa? Ada you got how many epoch? Saya dapat 4. Okay, lagi 4 kan? Okay. If you got 4 epoch, then you are doing it right. Jawapan dia ada 4 epoch. Okay, let's do it together. Okay, sebelum tu untuk group A saya explain sikit. So this is the exercise that we're going to do. You have x1 and x2. Okay, and each input is a binary value of 0 and 1. So we have all possible combination of 4 samples. Kita ada 4 samples sebab kita ada combination of 2 input. Kan, kalau saya lukis, saya suka pergi dekat paint. Kita pergi paint je saya pergi draw je. Or saya share my entire screen lah, senang cerita. Let me share my entire screen. Present now. Okay. Close this first. Entire screen. Alright. So I want to paint. Okay. So untuk table yang ini saya copy, saya paste dekat sini. Tak? Can you see? Yes. Yes. Jelas tak ada pecah-pecah gambar dia. Jelas. Alright. So let's do it together. So this is our perceptron.
Okay, connected by weight. Okay, betul tak? So the perceptron is X1. Sekejap let me get my pen. Dekat mana pen saya? Mana pula pen jatuh? Okay. Thank you for waiting. Alright. So I have X1 here, X1 and X2. And this is Y kan? Y. Lepas tu here I have weight 1 and weight 2. Okay. And then I have threshold here. Right. So the input comes in from here and then we'll produce output here. Okay. Right. So let's look at the first the first iteration, right? Bila saya cakap first iteration, again, I hope you're already familiar with this. When I say it's a first iteration, group B dengan C, bear with me, right? So let this be a revision because group A haven't gone through this yet. So the input is 0, 0 kan? Betul tak? Ni. Yes. Okay. And then we want the network to produce the output 0. Yang ni Y desired. Okay, tapi Y actual tak keluar lagi sebab kita tak kira lagi. Right, so the weight value is 0.3 and negative 0.1. The threshold is 0.2 kan? Betul tak? Alpha is 0.1. Okay, what we did here is the first step, initialization. So we initialize. Step 1, finish. Okay, step number 2 is activation kan? Betul tak? Betul. Okay, so activation is to produce the output here, Y. So macam ni kita nak kira activation, Y equals to Desired output. Z output. Input. Step apa? Kena ingat apa dalam dia? Tak ingat? Summation of input Times weight. times weight minus minus threshold and threshold. time Dah lah. threshold lah. Itulah. Siap lah ni. Okay. Okay, kenapa kita pakai step? Kenapa kita pakai step? Sebab kita pakai step activation. Yelah, kenapa kita pakai step activation? Sekejap. Binary. Itu jawapan dia. Okay. Sebab kita nak hasilkan output kita dalam bentuk binary. Remember our earlier class kan, week 1 saya ada cakap kan, saya cakap misconception in machine learning. People don't understand. Some people think that when we want to create a machine learning model, we dump our data and the model will produce the correct output. No. Kita kena tentukan output tu macam mana. What are the nature of the output that we want to produce. Kita nak produce output kita binary. So kalau binary kita pakai step activation. Okay. Kalau kita nak buat range of value between 0 and 1, kita pakai sigmoid. Okay. So understanding the nature of the output itself will help us to choose the correct activation function. So in this case, because the output of our network is labeled as a binary output, ini, so we will use step activation, right? So ini adalah equation dia, summation of input times weight minus threshold. So macam ni nak kira. So cara nak kira step
sama dengan apa? Kosong darab 0 minus 0.3 plus tak, ini untuk yang grup satu lagi tu dia tak faham lagi. Kosong darab apa? negative 0.1 Negative 0.1. Fine, Okay. fine. Minus minus 0.2. 0.2. Kenapa 0.2? Sebab 0.2 kat bawah ni kan, threshold ni, constant. Yeah. Okay. Right, so later you get step apa? Value dia. Negative 0.2. Okay. So step 0.2 adalah output dia, dia negatif kan? Sebab graf dia macam ni kan? Sekejap saya ambil warna merah ni. Graf dia macam ni. So whatever that is less than 0 or a negative value, negative infinity, ni positif. So whatever value yang ke arah sini, dia akan return kosong kan? Betul tak? Betul. So bila dia return Betul. kosong, actual output kita kosong lah ni. Actual output kosong. Right, so Y desired. Yang ni dah habis step yang kedua ni. Step yang ketiga, saya kat sini lah step yang ketiga. Error, kita calculate error kan? Error sama Y desired minus Y actual. Which is, dulu tolak kosong, dapat kosong. Kosong. Dapatlah error kosong. Oh. Okay. So, lepas tu, step yang keempat, saya buang yang ini. Okay, step yang keempat. Step yang keempat ke? Yang ketiga kan? Oh, tiga dah. Tiga tak habis. Tiga tak habis lagi. Tak habis lagi. Tiga tak habis. Tiga baru keluar error. Okay. Yang ni 3.1. Saya buat 3.2. Satu dia banyak. Ada lecturer dia explain apa tu? Ada banyak step kan? Sebab ni lah. Sebab step yang ketiga ni dia pecah. So kita dah kira error. Now we calculate the delta. Delta apa? Data weight. Delta weight. Delta weight is calculated as Alpha alpha times input. input times error. times error. Right? Error. Okay. Remember, bila kita tengok gambar yang ni, kan, yang saya lukis ni, I would have two weight, kan? Weight 1 and weight 2. ada weight 2. So, bila kita ada weight, dua weight, dia ada dua delta weight. Delta weight 1, delta weight 2. Okay? So, delta weight 1 and delta weight 2 is equivalent to alpha 0.1 times input dia 0. Lepas tu error dia 0. Kan? Zero. So bila semua multiply with 0, you get 0. Zero. So 3.3 adalah the calculation of weight P plus 1. Weight P plus 1 ni adalah final weight. Okay, sama dengan weight P. Weight P ni apa? Weight P ni adalah initial, sorry, tulisan saya tak lawa. Weight. Okay. So weight P is the initial weight plus apa? Plus the delta weight. So kita nak buat yang macam mana? Tengoklah weight yang mana? Weight 1 P plus 1 sama dengan 0.3 plus 0. 0.3 ni current ni kan, this one nilai dia ni kan, plus 0 kan. Yep. So dia tak Yep. berubah. Tak Okay, sama berubah. juga dengan weight 2. Ni P plus 1 sama dengan negative 0.1 plus 0. plus 0. Dapat negative 0.1. 0.1. So dia tak berubah. Sama je. The final weight and the initial weight is of the same value. Kenapa dia tak berubah? Because the error is 0. Error. Okay, nampak tak? Group A, faham tak? Faham. Ada soalan? Any question? No, sir. Boleh. This is very important because Perceptron is quite easy, but
as easy as it is very important because it is the fundamental for neural network. Sebab nanti kita akan go to a more complex calculation where if you can't understand the basic concept of perceptron, later you will be lost. You akan jadi macam apa kenapa macam ni, sebab dia tak faham dia punya fundamental. Alright. Okay, next one. Kita terus tengok kepada updation dia. So kalau you perasan, sebelum ni ada student yang tanya, dia kata, "So mana datang 0.3 and 0.1 ni?" Kan? So dia datang dari sini. Whatever is the final weight for the first sample ataupun first iteration ni kita panggil kejap nak pakai mouse, kejap nak pakai ni kan, dia jadi macam ni. Back. Ni. Sebab yang okay. This is the first iteration and first sample. Okay, sample yang pertama. Data yang pertama. Okay, first iteration. Tapi kat sini dia adalah fifth iteration. Iteration yang ke-5. So the fifth iteration, it goes back to the first sample. Dia patah balik. Looping dia bermula kepada sampel yang pertama semula. Okay. Dan a new epoch increases. So sebelum ni 4 iteration, 1 epoch. Okay. Right. Selepas tu, whatever that is calculated as the final weight will be brought to the initial weight on the next iteration. Sebab ada yang confused, mana datang initial weight untuk iteration yang kedua. You don't ever repeat step number 1. Step number 1 won't be repeated again. Okay, so step bila dah selepas step number 4, dia ulang step number 2. So step number 2 terus activation. So the initial weight for that particular iteration is the final weight from the previous activation. Apa-apa yang kita calculate dekat final ni akan dibawa ke initial yang seterusnya. Okay, when that being said, so now I want to do yang ada error. Yang ada error adalah iteration yang ketiga. Okay kan? The third iteration. Here. So the third iteration, the input 0.3, the input is 10, kan? Ni. Saya lukis balik semula. 10. Lepas tu dia punya weight dia 0.3, negative 0.1. Kan? Threshold dia masih lagi 0.2, tak berubah. Okay, now calculate apa? Mula-mula. Calculate Step activation. Step activation. Good. Step So step activation. activation is 1 multiply 0.3 kan? 0 multiply negative 0.1 is 0. So it's the summation is 0.3 minus threshold 0.2. is 0.2. Dia jadi 0.1. 0.1 apply to the step activation? 1. So the actual output is 1. So 1 ni adalah Y actual. Y actual sama dengan 1. Tetapi Y desired dia apa? Nampak tak ni? Desired dia 0. 1 juga. 0. 0. Tengok betul-betul. Again, I cakap sebelum ni saya dah cakap kan, jangan buat silap. Because kenapa? Kalau you buat silap kat sini, bawah ni semua akan jadi salah. Sayanglah, jangan buat silap. Okay, please be very careful. So look at the desired. Desired dia 0. So next step is to calculate the Weight. update the weight kan? Update. Okay, in order to update the weight, we need to calculate the Error. error. Error is calculated as Y actual. Y actual. Y output dengan Y actual. okay, desired minus Desired. Y actual. Ingat macam ni je. Desired yang kita nak minus dengan actual yang dihasilkan. This is the value that we want to produce. This is the value that the network produce. Okay, this is the label. This is the activation. Okay, boleh
Boleh. Alright, so desired 0 minus 1, kita dapat error dia Negative 1. Negatif 1. negative 1. Okay, so now the next step is to calculate the weight Delta delta weight 1 dengan delta weight 2 kan, ada dua. Yes. Mesti kira dua, delta weight 1 dengan delta weight 2. So delta weight 1 is what? Alpha 0.1 kan, Alpha point 1 point- times times input, 1 okay, times 1, so dia jadi 0.1. 0.1. So 0.1 times error jadi 0.1. negative Negative 0.1. 0.1. Again, be very careful. Alright, jangan cepat sangat, jangan terlalu gopoh. You jawab dengan tenang. Alright, so delta weight tu 0 times 0.1 times negative 1, 0. okay, 0. Kenapa? Sebab dekat sini Zero. kita dah nampak dah, dia dah ada 0 kat sini. So whatever you multiply with 0, the sorry, 0. dia akan jadi 0 kan. Alah, sensitif, kena sikit ni. Okay, so the newly created weight is weight, sorry, tak ada delta dah. So weight, final weight for weight 1, final weight for weight 2 sama dengan 0.3 minus 0.1 jadi 0.2. Yang ini tak berubah kan, so dia masih lagi negatif 0.1. Kenapa dia tak berubah? Sebab marginal difference dia kosong kan. Yes. Alright, so that's why dia dapat kat sini 0.2 dan negatif 0.1. Okay, so nilai ni dibawa ke iteration yang seterusnya. Okay, boleh the next iteration. So that's it. So that's so you ulang sampai all error is 0. Okay, lama ni, dekat sejam juga kita punya revision. Okay, so I already told you to to do the exercise for the OR operation kan, betul tak? Am I right? Yes, sir, ada. Okay, if you have already done that, thank you very much, you have already done a very good job. Okay, so we will do the same exercise together. So kita rehat sekejap for 10 minutes. Boleh? Boleh, sir. Sir, saya nak tanya question sekejap boleh tak? Boleh tanya question. Tadi kan kita dapat error tu daripada Y desired tolak dengan Y yang actual tu kan? Betul. Yang Y desired tu kita dapat macam mana? Y desired kita dapat daripada label. Kalau tengok dari sini. Okay, dari sini latihan kita yang pertama adalah AND operation. Kan tak? So AND operation label dia ni lah. Output yang mesti dihasilkan adalah kosong. Output yang mesti dihasilkan combination of input, two input ni adalah 0. Combination of this 0. So desired is predetermined. You don't have to calculate. It's given. Alright. So dalam soalan, kalau saya bagi you soalan, saya mesti bagi you desired. Okay, kalau saya tak bagi pun, ni tak bagi nilai desired dia, label dia saya tak bagi. Tetapi saya boleh bagi tahu, saya cakap I'm using the AND operation. I'm using the OR operation. Okay, so when I mention either AND ataupun OR, you should know that what are the label. Kan, betul tak? Boleh tahu sendiri kan label dia kan? Betul sir. Okay. Any other question? Sir, Yes. nak tanya yang saya kata yang value tu dia bawa pergi iteration next tu macam mana sir? Value apa sir? Yang dibawa pergi next tu, yang saya kata bawa kalau pergi next. Ni. dibawa tu silap. Okay, tengok saya gariskan. Insert. Okay. Okay, saya gariskan. Nampak tak garisan tu? Nampak sir? Nampak. Okay, ini garisan yang ni. Tengok yang final weight yang atas garisan
dengan initial weight yang bawah garisan. Nampak tak? Okay, yang kat atas ni adalah iteration yang pertama kan? Betul tak? Betul, sir. Okay, yang kat bawah ni adalah iteration yang kedua. Okay, final weight iteration yang pertama akan dibawa ke initial weight iteration yang kedua. Nampak tak? Oh, okay. Faham saya. Okay. So kalau saya turunkan line ni ke bawah, sama juga. Final weight for iteration yang kedua akan dibawa kepada initial weight iteration yang ketiga. Sama tak? Sama kan? Sama-sama. Kan? Again. Sekejap kalau nak bagi lagi nampak kan. Saya buat macam ni. Saya buat ni. Jadi kita sambung terus sebab saya rasa saya nak kena habiskan awal sebab saya nak kena buat something. So kita habis dalam pukul 11.30. Right. Okay. Shape. Okay, saya buat kotak kat sini. So, same kotak. Okay. Same kotak saya letak kat sini. Ni patutnya nampak lah kalau saya buat macam ni. Okay. 1, 2, 3. 1, 2. Okay. Alright. So bila saya bawa turun ni, nampak ni 0.3 yang dalam kotak ni sama dengan kotak kat bawah ni. So kalau saya bawa turun, sama tak? Oh, Sama, sama. sir. So kalau saya bawa turun ni lagi, sama tak? Oh, Sama, sir. faham. Okay, nampak? Itu yang value yang dia bawa. Sama tak? Nampak saya. Thank you, So sir. sebenarnya dia replace sahaja. The final weight is replace. Will replace the initial weight for the next iteration. Of course, English is not our native language kan. So I know when I explain in English, you may have some you need to struggle lah to understand. But actually it's quite easy, right? Boleh? Ada soalan lain? Tak, kita akan start daripada step number 2, which is activation. Kalau you start daripada initialization, nanti dia akan jadi random lah, dia punya initial weight. Kita tak nak random. Initial weight hanya random ketika first iteration sahaja. Bila kita nak start kita punya learning. Initiate our learning, kita perlukan weight value. Weight value tu kita tak tahu. Sebenarnya our goal, kita punya goal of creating a perceptron that can learn the end operation is that we want to find out what is the final weight. Kita nak tahu weight apa yang paling sesuai supaya dia boleh hasilkan output yang kita nak. Tapi kita tak tahu output tu. We don't know. And the machine doesn't know. We want the machine to find the weight for themselves. Kita tak nak kita yang bagi. Kalau saya dah buat ni, saya tahulah kan. 0.1. I can immediately set the initial weight as 0.1. Immediately dia boleh produce the correct output. But defeat the purpose that I want the network to learn on its own. Maknanya network tu dia kena belajar sendiri. Macam mana nak dapatkan weight dia. So in order to do that, they need some value. So that value is randomized between negative 0.5 and 0.5. So in this exercise, the initial weight are set with these two values, 0.3 and negative 0.1. Nampak tak? So kalau you reinitialize the step number 1, maknanya step number 1 tu dia random lagi. So there's a possibility of you won't find the correct weight. Okay, sebab semua tu berlaku secara random. Random hanya berlaku untuk kali pertama. Maknanya saya bagi contohlah, bayi kan, dia lahir.
otak dia tu mesti berfungsi dengan baik. So the brain is ready to interact using your senses with the environment, right? So the brain will be developed. That's why kalau you ada adik kecil ke, or later you dah berkahwin ke, nanti you ada anak on your own, okay, it's good that the baby is interacting with the environment. You bercakap dengan dia, you bersentuhan dengan baby you peluk dia contohnya, ataupun you bercakap dengan dia, you tunjukkan dia barang, objek, okay, dia dapat pegang benda tu, rasa. So all that will help develop the baby punya brain. Okay, but in order to develop, they need to have a healthy brain, so that the brain can develop throughout the learning process. Okay, so sama juga macam perceptron ni, you kena sediakan weight yang proper, the proper weight. So in order to make to create the proper weight, you tak tahu pun weight tu nilai dia macam mana, alright? So the value are set at random. Dia ada dulu, tetapi tak betul, belum dia tak boleh nak produce the correct output yet. But when the training process occurs and the weight is updated, it will eventually be able to produce the correct output. Okay, did I answer your question? Kalau you buat programming pun sama. You don't, please looping dia tu jangan loop dekat initialization. Kalau you loop kat initialization, nanti program you akan jadi infinite loop lah. Dia tak akan berjaya dapatkan output yang betul. Alright, now we want to do yang latihan yang saya bagi tu, kita akan buat sama-sama lagi. Right, now kita buat tanpa table yang, okay, kita buat table kat Excel lah. Excel. Okay, so sekarang kita nak buat, boleh nampak kan sebab saya share entire screen. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nampak tak? Can you see? Nampak sir. Nampak, sir. Okay, so this is X1, X2. This is the Y desired. Y desired dia adalah Y desired dia? Y desired dia adalah 1, kosong kan? 0, 1, 1, 1 kan? Betul tak? N operation. Betul. Okay, ini adalah initial weight. And operation ke sir? Okay. Ni or kan? Okay. So tadi tu N sorry, tadi tu N, betul lah. Ni O operation. Kita buat yang latihan yang you dah buat tu lah. Yang saya suruh you buat sendiri. Tapi ni kita nak buat sama-sama. Macam mana nak merge? Initial weight. Okay. Init weight. Okay, delete. So ini weight 1. B. Kan? Betul tak? Ini weight 2. B juga. Lepas tu ini error. Ini adalah bolehlah kita buat delta weight delta weight 1, delta weight 2. Tahu kan? D ni delta kalau ada simbol triangle kita letak insert simbol dia delta weight 1, delta weight 2. Lepas tu baru ni dekat sini. Dekat sini. Ni adalah merge. Mana merge?
Ini adalah kita panggil margin perbezaan dia. Ini adalah final weight. Final. So weight 1 E plus 1 E2 E2 E plus 1. Nak bagi faham. Ni huruf kecil lah. Dah. Banyak. Okay. So, katalah kita pakai kita pakai equation yang sama. Kita pakai bukan equation yang sama, kita pakai initialization yang sama dengan latihan yang sebelum ni, iaitu 0.3 dengan negatif 0.1. Alpha dia kita pakai 0.1 sama, threshold pun kita pakai sama juga 0.2. So ada satu benda yang saya tertinggal. Insert ni activation kan, activation. Ada lecturer dia sebelum dia kira activation ni sama dengan step kan. Step kita pakai if lah. So if logical test dia adalah kalau kolom yang I ni, okay, kalau kolom I ni dia lebih besar sama dengan kosong, maknanya dia positif, dia akan return 1. Kalau salah dia return kosong. Okay. Ini step, saya buat step activation. Okay. Dia automatic dia 1 lah sebab dia kosong kan. Saya insert jadi J pula saya nak tukar dia jadi dia K, saya nak tukar dia J lah, J. K2 K2. So kalau dia nilai ni sama dengan kosong ataupun positif, dia 1. Kalau dia negatif, dia return kosong. Nampak? Saya terbuat activation dia kat sini. So saya turunkan ke bawah. Saya turunkan ke bawah. Okay, betul. Okay. So kalau saya ubah ni kat sini, kalau dia kosong, 1 lah. Kalau dia 1, masih 1 lagi. Kalau dia negatif, dia kosong. Okay, nampak? Alright. So tapi activation ni kita kena kira. So activation ni kita panggil Y-in. Selalunya Y-in ni adalah parameter yang kita masukkan kepada activation function kita. So Y-in is equivalent to input, kan? Betul tak? Times weight, betul tak? Betul. Plus input times weight, kan? Yeah. Saya buat kurungan dulu. Saya buat ni dulu, lepas tu minus 0.2. 0.2 apa? 0.2 adalah threshold kan? Threshold. Constant lah. So 0.2. So sama je 0.2. So kita dapat ni activation dia kosong. So error is calculated as Y desired and ni minus Y actual. Activation adalah Y actual. So dapat kosong. So marginal weight dia adalah sekejap saya besarkan sikit. The margin weight is calculated as alpha, which is 0.1 times input, kan? You have to be very careful because weight 1 is associated with input 1, weight 2 is associated to input 2. So satu je darab dengan error kan? Error yang ni lah. Betul tak? Betul. Sama dengan alpha 0.1 darab dengan input x2 darab dengan error kan? Betul tak? Error ni.
Kan? So kosong. So final weight P plus 1 sama dengan weight P plus the marginal difference. So weight 2 P plus 1 sama dengan weight 2 plus the marginal difference. Enter. So you dapat sama kan? Tak berubah. Betul tak? Betul. Betul. Okay, so kalau kita dapat final weight ni, dia akan dibawa ke sini. Kan? Betul tak? Itu So ini share baru. sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Betul tak? Betul. Okay, so kalau saya tarik ni, dia masih kosong lagi lah sebab tak ada apa-apa kan. So Y in, kalau saya tarik bawah. Sekejap. Kacau. Saya buang. Betul tak? Calculation dia? Betul Betul. kan? Lepas tu activation dia, kalau saya drag ke bawah. Betul tak? Betul. Error dia betul. Error dia 1. Kenapa? Sebab desired dia 1. So bila dia ada error, adalah marginal difference. So untuk case yang macam ni, delta weight tu sahaja yang ada value. Kenapa? Sebab input 1 dia kosong. Kan betul tak? So sama juga kalau saya buat yang kat bawah ni, hanya yang ini saja updated. Alright. So untuk to make things faster, sebab all the calculation are already set, so saya bawa ke bawah sini je lah. Bawa sini. Ni pun saya bawa ke bawah. Ni pun saya bawa ke bawah. Ni pun saya bawa ke bawah sini. Ni bawa ke sini. Lepas tu ini jadi macam ini. Betul tak? Betul sir. Bawa ke sini. Okay. Dapat tak? Sama tak dengan you punya ni? Sama. Sama sir. Okay. So because I know that we have 4 iteration, so I'll just buat macam ni je. So I drag ke bawah. Okay, so the final weight is 0.3 and 0.2. Sama tak dengan jawapan you? Sama Wah. je. Sama. Saya buat dalam 3 second, kita orang buat dalam 20 minutes. Yelah, saya dah ajar lama dah benda ni. I've already apa tu Kita dah saya tahu trik Saya dia. pakai Excel, so macam laju gila. Kita orang kena kira satu-satu. So tak apa. Because when you calculate on your own one by one, memang saya nak you calculate satu-satu. Sebab I want you to learn lah. You have gone through the learning process. Don't worry. Tapi bila dah faham, then you can immediately do something like this. Tapi dalam programming pun nanti in our next session dalam kelas yang seterusnya, kita akan buat dalam C++ ataupun dalam Python. It depends. So in any, as long as you understand the, how do I say it? As long as you understand the logic behind the algorithm, it's very easy for you to repeat the process. Sebab kita dah tahu dah algorithm tu, and then we know the variables. So it's just a matter of automating the process. Okay, so bila kita dah automate proses tu, dia akan jadi cepat lah. So that's the reason why kita belajar programming, because we want to make automation faster. Kan, saya ada bagi contoh video sebelum ni. Dia bagi contoh yang mana proses yang kita boleh automate, dia tak perlukan orang. Tapi okay, another trivia misconception of machine learning and AI, that AI will replace human. Betul tak? You pernah dengar kan? Orang takut kan? Dia kata nanti in the near future orang tak ada kerja. People will lose job. Tak sir, tak takut. Terminator. Saya masuk AI. Yelah, sebab you dalam bidang AI. Tapi the professional kan, orang-orang yang dalam bidang professional macam doctors,
orang yang dalam industri yang macam assembly line yang buat kerja repetitif ni kan. So all these people replaced with robots and machines that can do automation. Okay, tapi sebenarnya dia tak perlu risau sebab although human are replaced with the automated processes, we have open new position, new jobs. Instead of orang buat kerja yang macam berulang kan, you duduk kat situ, you jadi robot. It's not healthy actually. You bayangkan, let's say you are as a person, kerja you adalah berdiri dan susun barang for the rest of the 20 years of your life sebelum you retire, ataupun kalau you tak retire pun sampai matilah, you dah tua pun kerja you berdiri satu tempat susun barang kan for the rest of your life, which is not healthy. Alright, so instead of giving people that kind of job, kita replace dengan jobs yang lebih yang lebih technical. People learn how to fix things. Kita boleh fokus dekat orang yang instead of kerja-kerja yang tak ada interaction dengan human being, maknanya ada even yang automated system yang pre-created, maknanya orang ada certain people yang manage that. Okay, and these companies, manufacturing companies have to train their staff on how to manage the machines, which give them better jobs. Alright, dia kena maintain machine pula. Macam doctors and professional, dia takut macam okay nanti dia jadi specialist, orang lain pun boleh jadi specialist. Sebenarnya specialist ni very scarce. Kita tak cukup experts, and if we let the tradition of let the expert be the only expert, bila expert tu dah tua, dia dah tak boleh bekerja lagi dah, ataupun they are not capable of doing their work anymore, their skills and expertise will be lost forever. Okay, so that's why we have machine to retain their expertise, right? So don't worry about it. Okay, so I think any question before we have still another 5 minutes before I end the session. Sir, yang activation tu saya tahu sir, yang Y-in tu apa sir? Y-in adalah the summation of the input times weight minus threshold. Sebab activation ni saya buat step je, tak ada pun pengiraan dia. Yang equation, ingat tak equation ni? Kita balik. Don't worry, tak apa. Tanya je soalan. Yang ni. Y-in ni adalah ini. Sorry. This one. Equation ni. So sama dengan, saya copy yang ini. Letak kat sini. Dalam kurungan adalah summation of input times weight minus threshold. Activation ni adalah step Y-in as the parameter. Sir, macam mana nak tahu dia ada 4 ke 5 step ni? Macam mana nak tahu dia ada 4 step? Bukan 4 step yang ni ada 4 jadi satu. Macam mana nak tahu dia ada epoch? Ni nama dia epoch. Epoch. Macam mana nak tahu ada 1, 2, 3, 4? Kita tak tahu sebenarnya. Good question. Macam mana nak tahu ada 4 epoch? Kita tak tahu. Tapi kita tahu bila all the error reach 0, kita berhenti. Ni. Dekat error lah kiranya. So error ni, bila kesemua error dia adalah 0, maknanya kita dah berhenti dah, tak payah learn lagi dah. Semua betul. Semua output yang dihasilkan adalah sama. Yang ni nampak tak? Semua output yang dihasilkan yang warna biru ni sama dengan desired. Sama je. So dia akan hasilkan error kosong. Okay.
Another thing is dalam final exam selalunya lah dia tak akan sampai 4. Dia akan jadi sampai 3 ke sampai 2. Okay. Sebab kalau dia sampai 4 banyak lah. Katalah ni satu markah kan. Ni each ni dapat 0.5. Markah hanya akan dikira dekat final ni. Contohlah saya bagi. Mungkin saya boleh ubah soalan tu. Mungkin ada satu iteration dia tapi you kena tunjukkan jalan kerja contohnya. Okay. Itu kira soalan lain. Tapi kalau soalan table ni dia memang famous. Dia boleh jadi keluar kat final exam, boleh jadi dia keluar dekat apa tu, test. Alright. Kalau tak test, dia keluar final exam. Kalau tak final exam, dia keluar kat test. Right. So what happen is that untuk contoh yang ini ni satu markah 0.5 satu markah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bayangkan kalau ada 4 iteration dia akan jadi 16 markah. So tak sesuai lah kalau untuk satu soalan ada 16 markah. Bahaya sebab kalau saya buat macam tu, katalah you salah dekat sini kan, maknanya you akan dapat 6 je. You akan dapat 6 markah je daripada 16. 10 markah you hilang. So tak ada. Memang soalan dia akan devise selalunya macam dalam 2 epoch saja. So kalau you salah dekat sini contohnya, you akan dapat 5 markah. 5 ataupun 4. Right. Thank you. Okay, lagi soalan lain? Ada soalan? Kelas daripada kelas A? Ya. Sudah ditanya. Semua dah dijawab. Ya, Alright. dah terjawab. Okay, so I think the perceptron is quite easy for you to understand. But again, if you have any question that dia ada dua je. Kalau you tak tanya soalan, is either you understand apa yang saya ajar, ataupun you tak faham tapi you tak buat lagi exercise. Okay, so bila you tak buat exercise, you tak faham lah. So for those that haven't done the exercise yet, please take your time. Dia tak lama pun. Macam saya buat tadi kan, in a few minutes. Tapi kalau saya buat pakai Excel ni macam main ngelak lah. You can challenge yourself. Boleh. Nak sebenarnya kalau you buat sendiri lagi bagus. Tapi saya share je lah kalau you nak. Apa tu, but again, it's good that if you do it on your own. Sebab Excel ni yang saya buat ni pun saya ikut je equation dia. Yang saya hasil yang kita discuss tadi tu kan. Maknanya kalau you boleh buat sendiri Excel tu, you already manage to understand the algorithm. Dah faham dah algorithm tu. Maknanya you don't need to worry that much. Alright? Okay. Lagi soalan lain? So yang exercise tu kat mana Sir? Yang? Yang exercise yang saya bagi kelas B dengan C tu. Oh, sebab kita buat AND operation, exercise dia adalah O yang baru kita buat ni. Inilah exercise ni. O. Dah siap lah ni? Dah siap lah. Tapi kalau you nak buat sendiri, you nak buat AND, kan walaupun AND tu dah ada dah dalam table ni, kan. Table AND dah ada. Tapi kalau you nak buat sendiri, boleh. You buat sendiri. Tapi ni jadi rujukan lah. Macam tak biasa you dekat sekolah menengah lu buku teks kan ada jawapan kat belakang kan. Macam ni lah. It's the same thing. Betul. So you do the exercise on you. Untuk NO. Okay, XOR. Okay. XOR jangan buat. XOR tunggu next week dengan saya. Buat dengan saya. Sebab dia cakap kat sini, can perceptron learn XOR operation? Jawapannya tak boleh. Untuk perceptron cannot learn the XOR operation. Kalau you buat sendiri, sampai kiamat lah you kira. Dia tak akan habis. Okay. Sebab tu saya cakap jangan buat. Kalau ada yang boleh dapat jawapan perceptron, try. You can try. I challenge you. Saya bagi you RM5 pakai perceptron. Okay. So
jawapan dia kenapa tak boleh, jawapan dia ada kat sini. Nanti you betulkan balik. Dekat you punya slide pun mungkin dia lari sikit. Ini jawapan dia. Because linearly and non-linearly separable function which I will explain in our next session. Okay? Okay, sir. Alright. So ada soalan lagi? Again, Okay. last call for question. Alright, boleh? Yeah? InsyaAllah. Boleh sir, boleh. Okay, so I think that's all for today. Thank you very much. Thank you for attending the session. Again, just a quick reminder, kalau saya terlupa kan, you message kat dalam group kan, kadang-kadang saya tersalah tengok jadual saya dia lain. Lepas tu nanti saya tengok tak ada kelas, saya relax je lah. Kalau saya tak tengok message, you call. Kalau saya macam senyap dah setengah jam kan, you call tanya. So, ada kelas tak? Amirul risau semalam. Dia kata sepalau dia. Alright. So kalau saya senyap tu maknanya saya terlupa tu. Sebab apa tu first awal-awal minggu ni tak biasa lagi kan dengan jadual. So don't hesitate to remind me. Just message me. Kalau message pun saya senyap je, you call. Alright, don't worry. I think that's all. And again, please come. Please attend the class session. Saya tak galakkan you tengok yang recording again because it's very taskful. You have to go through a very long video. Nanti you tak boleh nak fokus and you cannot ask question. Alright? Yeah. Kenapa? Nak tanya soalan apa? Okay, you tertekan. Tertekan. Okay, tak apa. So again, jangan ponteng unless kalau you betul-betul betul-betul terdesak tak boleh nak hadir, then you inform me and you have to ask your friends to explain to you again. It's better that you have a people to explain to you. Yang kawan you pun yang faham tolonglah, yang kalau yang tak dapat hadir tu nanti when you explain to other people, it will help you to understand better. Okay, again, the perceptron is I think difficulty dia tak berapa sangat, dia medium difficulty. Nanti later we will learn backpropagation which is a bit more complex. So backpropagation ni yang akan buat you pening sikit nanti. So please don't jangan tak hadir lah during the class session because it's online kan. Then usually pun it will take some time for us to start. So dalam kita akan katalah kelas start pukul 10.10. Nanti saya akan tunggu orang masuk. So it will take around 10:30 to start. So everybody should be ready around that. Okay. So dan explanation pun saya selalu tak explain panjang lebar pun. I will get straight to the point. So that when you have question, you can ask question immediately. Alright. So that's it for today. Thank you very much. I will end the session for today. So later I will share with you your attendance. Alright. Alright, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Bal. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.